Hi, welcome back. It's me Tanzira. Today I move to the problem based on machine hour rate. In the previous video, I discussed about the problem based on machine hour rate, and today also I would like to discuss about the problem based on machine hour rate. So please revise your memory. What is machine hour rate or MHR? Machine hour rate is the rate, or it is the cost of running and operating a machine per hour. Running and operating a machine per hour. ഒരു മെഷീന് ഒരു മണിക്കൂർ റൺ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് machine hour rate by using this question. So see the question. The following annual charges are incurred in respect of a machine in a shop where machines are used for the work. There are exactly 5 machines of similar type. Rent and rates proportional to the floor space occupied for the shop as rupees 4,800. Depreciation on each machine rupees 500. Repairs and maintenance for the 5 machine rupees 1000. Power consumed as per machine at the rate of 50 paise per unit, total of rupees 3000. Electric charger for the light in the shop rupees 540. Then attendance, there are 2 attendants for 5 machine and they are each paid rupees 60 per month. Then supervision, for 5 machine in the shop there is 1 supervisor whose emoluments are rupees 250 per month. The next, sundry suppliers such as lubricants, jute, cotton, waste etc. for the shop rupees 450. Hire purchase installment payable for the machine including rupees 300 as interest for rupees 1200. The machine uses 10 units of power per hour. Calculate machine hour rate for the year. So this is the questions, and how will you react to this kind of question for calculating the machine hour rate? As I said earlier, machine hour rate is the cost of running and operating a machine per hour. So for calculating machine hour rate, we need to draw 3 columns. First column for the particular, second column for per year, and third column for per hour. So the total expenses which are given in the question is broadly divided into 2. They are standing charges and second machine expenses. And what are the items coming under standing charges and what are the items coming under machine expenses? In the previous classes, I discussed about the items coming under standing charges. Standing charges are those expenses which are fixed in nature and its amount is written on the per year column of the machine rate format. Then machine expenses are those items which are varied in nature and its amount is given on the per hour column of the machine hour rate statement. So by looking into the question, the rent and rates as lighting charges, supervision per machine, attendant salary, sundry suppliers such as the cost of lubricants, jute etc. are coming under standing charges, and the depreciation, power, repairs etc. the items coming under machine expenses. So let's we move to the items coming under standing charges. Then all the in the question it is directly given that there are 5 machines of equal size, and the figures, some figures are given in the question for the given in the question in total for the shop, and that amount is converted into 5 machine etc. for calculating machine hour rate. Since the entire shop of the machine is not occupied, entire shop of the building is not occupied by the machine, only 5 machines of equal size having the same property is occupied in the shop. So first of all, what are the items coming under standing charges? They are, first one, rent and rates. In this question it is directly given that rent and rates is given for the entire shop, but this figure is not at all taken into calculating while machine hour rate. We need to cut short this amount for the 5 machines only. Why so? Because in the question it is clear that
5 machines having equal size and property are occupied in the shop. So the rent and rates is the total of 4,800. Its 1/5 portion is only taken into account for calculating machine hour rate, and it also brought to the notice of you all that this figure is always written on the per year column of the machine hour rate statement. So rent and rates is 1/5 of rupees 4,800. It is 960. Lighting charges also, the total amount is 540. Its 1/5 portion is coming under this, that is 108. And the supervisor per machine, there are with regard to the information about supervisor or supervision per machine, it is 250 per month. 250 per month. The cost of supervisor is directly given in the question as 250 per month. So we need to multiply this figure into per year, that is 250 into 12. Then we will got the cost of supervisor per year, and this multiplied figure is used for calculating supervisor's cost for the 5 machines. So 250 per month into 12 is equal to per year figure, and this figure is used for calculating 5 machines, that is 250 into 12 into 1/5, that is rupees 600 only. Why so? Because two important thing is noted in this item, supervision per machine, that is it is given that 250 per month, and this 250 per month is multiplied with 12 in order to get the per hour per year cost of supervisor, and this multiplied figure is divided by 5. Why so? Because there are only 5 machines having equal sizes occupied in the shop. So 250 into 12 into 1/5, it comes around 600. The next item, attendance salary. In the question it is given that there are 2 attendants, and each they are paid rupees 60. So this 60 is per month figure. There are 2 attendants in the shop. Then ഈ 2 അറ്റൻഡൻസിനും പിന്നെ മന്ത്ലി കിട്ടുന്നത് 60 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ അറ്റൻഡൻസിനും ₹60 തോത് വെച്ചിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് സാലറി പെർ മന്ത് 60 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെർ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 60 into 12. ഈ 60 into 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ സാലറിയാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ദാറ്റ് there are 2 attendants. So 60 into 12 into 2, this is the 2 attendant salary per year, and this figure is divided by 5 in order to get per machine figure, that is there are only 5 machines. So this 60 into 12 into 2, it comes around 1440, and this 1440 is the per year figure of 5 machines together, 5 machines. So we need to convert this figure into 1 machine, that is 1440 is divided by 5, that is equal to 288. 5 machine ഉണ്ട്. Then അതിന് 2 അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു അറ്റൻഡൻസിന് ₹60 പെർ മന്താണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പെർ ഇയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 60 into 12 into 2, ആ ഫിഗറിൻ്റെ 1/5 പോർഷനാണ് അറ്റൻഡൻസ് സാലറി പെർ മെഷീൻ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 288. Then next is sundry suppliance which is used for proper running of the machine, such as cost of oil, lubricants, etc. And it is given 450 for the shop. 450 is incurred for the entire shop, and this figure is again converted into 5 machines only. So 450 into 1/5, that is ₹90. So these are the standing charges, and coming to the total of the standing charges, it will come around 2046. And by using this information we need to calculate standing charges per hour. For calculating standing charges per hour, we need to know the total working hours of the machine per year. Then only we will be able to divide the total standing charges with the total working hours of the machine per year. So here in this question, total working hours of the machine is not directly given,
So by using the power consumed is taken as a basis for calculating the total working hours. Why so we are calculating total working hours? Total working hours is calculated for calculating standing charges per hour and also for calculating depreciation. So total standing charges per hour is equal to total standing charges per hour is equal to total standing charges is divided by the working hours per year. Once again, standing charges per hour is equal to total standing charges is divided by total working hours of the machine per year. This total working hours of the machine per year is not directly given, but we want to calculate it by using the power consumed which is given in the question. So power consumed is given as the total of the power is equal to 3000. The total amount of power is equal to 3000 and the rate of power is also given in the question. It is 50 paise per hour. ഒരു മണിക്കൂറിന് 50 പൈസ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 3000 എമൗണ്ടാണ് പവറിന് ചിലവാകുന്നത്. സോ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ 5 മെഷീൻ ഓൾ ടുഗെദർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഈ 3000 പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷോപ്പിലുള്ള 5 മെഷീൻസിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടാണ്. ദെൻ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ പവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഷോപ്പിൽ 5 മെഷീൻ ഉണ്ട്. ഈ 5 മെഷീൻ്റെയും കൂടിയും ആകെയുള്ള ടോട്ടൽ പവർ എക്സ്പെൻസ് 3000 ആണ്. ദെൻ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് 50 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സോ 5 മെഷീൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ 5 മെഷീൻ ഓൾ ടുഗെദർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3000 divided by 0.5. That is total amount of power is divided by the cost of power per hour. That is 3000 divided by 0.50. That is 50 paise. Then we will got 6000 hours. This 6000 hours is the working hours of the 5 machines altogether. 5 മെഷീൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള working hours ആണ് 6000 hours. But for calculating machine hour rate, this figure is converted into one machine. That is 3000 is divided by 0.50. We will get 6000 hours for the 5 machine. So working hours per machine, ഒരു മെഷീൻ്റെ working hours എന്ന് പറയുന്നത് this 6000 is divided by 5. ദെൻ 5നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം 5 മെഷീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 5 മെഷീനും കൂടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് 6000 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6000 is divided by 5. Then we will get 1200 hours a year. But in this way we need to calculate, we are able to calculate the total working hours of a machine in a year, that is 1200. So the standing charges per hour is equal to 2046 is divided by 1200. Then we will get 1.70. 1 രൂപ 70 പൈസയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് പെർ അവർ. സോ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ഇസ് ഓവർ. ദെൻ മൂവ് ടു ദ മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ്. So first of all, depreciation. So there is a formula for calculating depreciation. Depreciation is equal to cost of the machine plus installation charges minus scrap value divided by total working hours. So in this question it is directly given depreciation per machine. ഓരോ മെഷീൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. 500 ആണ്. ഓരോ മെഷീനും 500 ആണ്. അപ്പോൾ ആ മെഷീന് 1200 അവേഴ്സാണ് ആ വർഷത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് ടൈം. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ 500 ഇസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1200. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് the depreciation of the machine per hour, that's equal to 0.42. The next power is also given in the question as 10 units of power at the rate of 50 paise per unit. 10 units of power at the rate of 50 paise per unit. So the power of a machine per hour is equal to 50 paise. 10 divided by 50 paise, that's equal to 0.50. The next, repairs and maintenance, it is also given in the question as rupees 1000 for the 5 machine and
1000 for the 5 machine, we need to convert this figure into one machine വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 5 മെഷീന് 1000 രൂപയാണ് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത്. അതിന് ഒരു മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പം 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ദാറ്റ് ഈസ് 200 കിട്ടും. ഈ 200 എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മെഷീനാണ്. ഈ 200 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷോപ്പിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സാണ്. അതിനെ പെർ അവറിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് 1200 ആണ്. സോ 200 ഡിവൈഡ് ബൈ 1200 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.17. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ്റെ റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ 0.17. സോ ദീസ് ആർ ദ ഐറ്റംസ് affecting machine hour rate. So by adding all these figures, that is 1.70, 0.42, 0.50, 0.17, then we will get 2.7, and this is the machine hour rate, that is the cost of running and operating a machine per hour. Clear? So working hours per machine is calculated. Then there is one more item in the question which we are not taken into account while calculating machine hour rate. That item is hire purchase installment payable for the machine including its interest rupees 300 altogether for rupees 1200. This hire purchase installment and the interest amount is also not taken into account while calculating machine hour rate, and that's why it is not coming under this format. So I hope you all are clear with my explanation, enjoyed my class. So do support for me. Thank you.